Good morning, all of you. We are at module 7, that is state jurisdiction, wherein we had seen the different kind of jurisdiction, nationality, jurisdiction based on nationality, concept of extradition. And today we are going to see the last segment from module 7, that is asylum. So we seen already asylum is linked with the extradition. Whenever extradition ends, asylum begins. So, asylum is giving shelter to the fugitive offender by another country into their country or somewhere other. What where that is to be done and what are the factors to be considered, that we have to study under this topic, that is topic of asylum. So we have to see here the definition and significance of asylum, why asylum is, and the kind of asylum, that is territorial and extraterritorial asylum. So topic of asylum for us in this module is limited only to the kind and definition of asylum. Still we will see it in a broader perspective along with the cases wherein asylum is requested or refused, granted in some cases. In some cases it was refused because the asylum is in a center focus recently or will come after 1 or 2 weeks because of the case of Vijay Mallya. Earlier it was in focus because of Dalai Lama, and the next it will be in focus because of the Vijay Mallya, because his extradition process was end now by the British Higher Court. Now he might be planning, there were news that he might be planning to seek asylum from the British government. Yes, it is a place of refuge or shelter, we can say, because refugee is one another concept again. So here we have to see the definition and significance of asylum and the territorial and extraterritorial asylum. These are the kind or the mode by which asylum can be given. First, we will see what the term asylum is, the definition and significance of asylum. So, the literal meaning of term asylum is known as a place of refuge or a sanctuary. Refuge not in the sense that shelter given to refugee completely. मराठीमध्ये काय आहे? मराठीमध्ये आहे त्याचा अर्थ आश्रय देणे. जसं रामायणामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, बिभीषण take refuge, fled away and take refuge with the Lord Rama. That is nothing but the kind of asylum. Later he was made as a king. So we are not going into that. But asylum परकीय राष्ट्राच्या नागरिकाला आपल्या राष्ट्रामध्ये आश्रय देणे. मराठीत त्याला म्हणायचे asylum. Yes. So the sanctuary or place of refuge and safety, especially for criminals, because one who seek want asylum, he must be a criminal because he doesn't wish to go to his home country because of certain reasons. Now Rohingyas, they are demanding to give them collective asylum and to settle them into the countries wherever they are they were fled. Generally in South Asian countries, they were fled from Myanmar. So their case is also relevant here in the context of asylum. See, so asylum literal meaning is, that is political asylum, Balasaheb. Rajashray is a kind of political asylum given to political aids. That is also asylum nowadays. Earlier it was called as Rajashray. Today no kingship was there. So
In international law, it is more than a temporary refuge, followed by a degree of active protection on the part of the state granting asylum to a person of another state who seeks such refuge and protection. So, two things are there in international law. One is temporary refuge is given because they are extending day by day. Even we are extending the term of Dalai Lama from year to year. The ministry issues notification, Ministry of External Affairs, MEA. They issues notification once the time is coming to lapse that this refuge is extended up to this year extent. So that's what it is a temporary refuge followed by a degree of active protection. Refuge is given temporary, but protection is given actively. They were in the security of the state. Security in the sense they can seek benefit of Indian law. So far as their life liberty is concerned. Benefit in the sense they cannot seek the benefit of reservation, cannot contest political election, etc. But so far as right to life and personal liberty is concerned, the law and order situation is concerned, they can seek active protection from the state who given them asylum. So a state may, at its discretion, grant or refuse to grant asylum. So the first thing is to be taken into mind that to giving or refusing asylum is a discretionary power of the particular nation, particular state. So discretionary power, I think we had discussed somewhere what discretionary powers are or not. What discretionary powers are? Yes, comment in chat box. Discretionary powers are because it is the discretion of the state. That's what the secret proceeding, the word used for Malya into the Supreme Court. Discretionary power is a power exercise on the basis of case to case. And it is not the general exercise of power, even in extradition. Yes, Rutuja, even in extradition, it is the discretionary power, whether to grant extradition or not. But there were guidelines in extradition to be exercised that the case is going on, court will assess the evidences, rules are there, political crimes, rule of speciality, double criminality, extradition treaty. These are the guidelines there in case of extradition to exercise discretionary power. So that discretion is legal. But in case of asylum, no such criteria were laid down. So it is a blanket discretionary power conferred upon the state in case of asylum. That's what even state are not disclosing whether particular person approached with particular state seeking asylum. That's what Britain is not publicly saying, that the Vijay Malla approached to us for asylum. They are saying that there is a secret proceeding going on. Even in Supreme Court, same thing is said by the lawyer of government, Tushar Mehta, that there is a secret proceeding going on. So it is a discretion means प्रत्येक वेळेस तेच होईल असं काही नाही. डिस्क्रिशन लक्षात घ्या. डिस्क्रिशन इज ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटरी असं म्हटलं जातं. कारण प्रत्येकालाच ती गोष्ट मिळेल असं नाही. जरी सिमिलरली सिच्युएटेड असतील तरी. कारण फॉर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कन्व्हिनियन्स दीज डिस्क्रिशनरी पॉवर्स आर देअर. प्रत्येकात जरी सगळ्यांनी 302 चा ऑफेन्स केलेला असेल वेगवेगळ्या केसेसमध्ये सगळ्यांनाच बेल मिळेल असं काही नाही. काही लोकांना तुम्हाला दिसेल बेल मिळालाय, काही लोकांना मिळालेलं नाही. कारण दी केस टू केस अप्रोच इज अप्लाइड. त्याला डिस्क्रिशनरी पॉवर म्हणायचं. आणि दुसरा असतो मिनिस्टेरियल पॉवर, तिथं सगळ्यांना मिळतं. जसं बेल इन बेलेबल ऑफेन्स इज अन एक्झाम्पल ऑफ एक्झरसाइज ऑफ मिनिस्टेरियल पॉवर. तिथं फक्त तुम्ही सांगायचं ऑफेन्स बेलेबल आहे, यू विल गेट बेल ॲज ऑफ राईट. नॉन बेलेबल असेल तर court will exercise discretion, look your case, call public prosecutor, seek his opinion, and then decide whether you should be released on bail or not. So this is called as discretion.
So similar discretion is to be exercised by the nation here in case of asylum as well as in case of extradition. But in extradition, at least guidelines are there to exercise power. But here in asylum, such guidelines are absent. So see further. This right is an incident of territorial supremacy. Extradition and asylum are closely connected and very commonly stated that extradition starts when asylum ends or vice versa. Generally, but in Malla's case, we will find different, wherein extradition ended and he's starting for asylum. But generally, first asylum has to be claimed. And then if it is refused, then the process of extradition begins. Now, this is the reverse case. So, generally, extradition starts when the asylum ends. So, if the all efforts for seeking asylums were failed, then extradition begins. And if the asylum is granted, no question of extradition. Nation will straightway refused asylum. So, writers on international law have expressed a doubt whether the right to asylum is recognized by general international law or not. So, all these things will be become relevant again. So, since most of the extradition treaties generally refuse extradition of political offenders, the practice to grant asylum is closely connected with the principle of non-extradition of political offenders. So, they ultimately get asylum. But again, we seen that for what political crime is, etc. With those restrictions. So, Article 14 of the UDHR, जसं extraditionचा right आहे तसंच asylumचा पण आहे. Article 14 of UDHR, Universal Declaration of Human Rights, 1948, states that every person has a right to seek and enjoy in other countries asylum. प्रत्येक व्यक्तीला आश्रय घेण्याचा अधिकार असेल. फक्त तो आश्रय द्यायचा आहे की नाही हे त्या राष्ट्राचा विशेष अधिकार असेल. ते राष्ट्र पाहिलं आपल्या राष्ट्रासाठी हा व्यक्ती किती इंजुरियस आहे काय. So the UDHR, while conferring the right of asylum to individuals, does not impose an obligation upon the state to grant asylum. See, UDHR conferring right on individual, not imposing obligations on the state, because it never says to the state that states are under obligation to grant asylum. So states are not under obligation. It is the discretion of the state whether to grant or not to grant asylum. So similarly, the Declaration on Territorial Asylum 1967, this is the second document. One is UDHR having references to the asylum. The second one is Declaration on Territorial Asylum 1967 makes certain recommendations to states on asylum. This was adopted by General Assembly, and this declaration called upon the government to refrain from taking steps such as rejecting the person seeking asylum at the frontier itself. So, frontier means at the initial stage itself. Let examine his case. Let examine him, what he want to say, and then decide. At the frontier means at the border itself. You cannot reject asylum. At least you have to heard him that whether he is going to be persecuted by his home country, then the asylum is. Asylum काय त्याच्या स्थानिक देशामध्ये त्याच्यावर अन्याय होत असेल तर. पण काय होतं प्रत्येक वेळी याच प्रोव्हिजन मिसयूज केल्या जातात लक्षात घ्या. ज्या प्रोव्हिजन प्रोटेक्शनसाठी केलेल्या असतात त्याच प्रोव्हिजनचा मिसयूज केला जातो. कुणाकडून? ज्यांना त्या प्रोटेक्शनची गरज नसते त्यांच्याकडूनच त्याचा मिसयूज केला जातो. इंटरनॅशनल लॉस नाही तुम्ही स्थानिक लॉ पण पहा. So it is the duty of state under this declaration that not to reject asylum at the frontier itself, at least allow him for some days, listen his case, what he want to say, and then decide whether to reject or allow. So it has been claimed that
these instruments do not confer right to receive asylum. Though these instruments, UDHR and Territorial Asylum Declaration, have a provision for asylum, but they doesn't confer right to asylum on the person seeking asylum. However, humanitarian consideration influences states in granting asylum. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून ते राष्ट्र asylum द्यायचे की नाही याचा विचार करू शकतात. जसं भारतानं दलाई लामाला तिबेट चायनामधून आल्यानंतर आश्रय दिला तो ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंडवर, पण त्याचे रिप्रिकॉशन्स काय झाले की स्ट्रेंज रिलेशन्स बिटवीन इंडिया अँड चायना. तसंच भारत ब्रिटनच्या बाबतीतही होऊ शकतं. इफ ते ब्रिटन भारताने ठरवलं तर अल्टिमेटली हे काय पॉलिटिकल डिसिजन्स की व्हॉट इज टू बी डन अँड व्हॉट इज नॉट टू बी डन. आणि भारतातले पॉलिटिकल डिसिजन हे सोशल प्रेशर्स जोपर्यंत तोपर्यंत ते ऍक्टिव्ह असतात. सो वी आर नॉट गोइंग टू डील विथ पॉलिटिक्स, but that is also one of the approach. So in short, right to asylum was not granted as a right on to the individual, neither it imposes obligation on the state, but it merely makes a provision and leave it to the state what is to be done. So the so-called right of asylum is actually the competence of every state to allow a prosecuted alien to enter and remain on the territory under its sovereignty. So such fugitive alien means foreigner, enjoy hospitality of the state which grants him asylum. It is absolutely necessary for him to be placed under surveillance or even to confine him in some place to make his entry conditional. So depend upon the state in what extent the asylum is to be granted, of what manner, कुठल्या पद्धतीचा आश्रय द्यायचा आहे, कुठल्या पद्धतीने द्यायचा आहे, हे ते राष्ट्र ठरवेल. त्याला एखाद्या ठराविक ठिकाणी ठेवलं जाईल वगैरे. इवन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किंवा प्रांताबाहेर पण ठेवलं जाऊ शकतं. ते आपण काइंड मध्ये पाहू. सो इट इज अन ऑब्लिगेशन ऑफ एव्हरी स्टेट इन द इंटरनॅशनल कम्युनिटी to prevent individuals living on its territory from posing to the state on whose territory he is alleged to have committed an offense any kind of threat or danger to the safety and security of the head of the state, members of its governments or its property. जिथं कुणाला त्याला आश्रय दिलेला आहे त्याच्यावर हे बंधन असेल त्या राष्ट्रावर की त्यानं दुसऱ्या राष्ट्राला इंजुरी करू नये, विघातक कारवाई करू नये, एक्सेट्रा. Now after the concept, we will move towards the kinds of asylum. In what way asylum can be granted. So we already mentioned in the headings itself that the territorial and extraterritorial. So asylum is either territorial. Now territory and all that you know, what is the territory of particular state. Simply, if the state granting asylum protect or give refuge to that particular person in its own territory, it is territorial asylum. Or sometimes in the territory of accused itself, asylum can be given. That don't touch that person because we had given protection to him. Or it may be extraterritorial into the third country. They may keep that particular person. That is an extraterritorial asylum. See, territorial asylum is again an incident of territorial sovereignty. कारण त्या राष्ट्राचा भाग आहे. Generally, every nation resort to the territorial asylum. And extraterritorial asylum is a derogation from the sovereignty of the territorial state. इथं मात्र सॉव्हर्निटीला छेद देण्याचं काम होतं extraterritorial territory मध्ये. त्याच्यामुळे जनरली the nations avoid giving extraterritorial asylum. So first we will see what territorial asylum is. So simply granting asylum to all kind of refugees, including fugitive offenders in its territory, emanates from the doctrine of territorial supremacy. प्रत्येक राष्ट्र आपापल्या प्रांतामध्ये किंग असेल हे जे तत्व आपण पाहिले टेरिटोरियल सॉव्हर्निटी, तिथे कुणाला काहीच करता येणार नाही. या तत्वामधूनच
हे टेरिटोरियल असायलमची प्रोव्हिजन आलेली, की आमच्या प्रांतात जर गोष्टी असेल तर आम्ही तिथं सुप्रीम. त्याच्यामुळे जर एखादा व्यक्ती आमच्याकडे आला असेल तर त्याचं काय करायचं हे आधी आम्ही ठरवू, जरी तो तुमचा नागरिक असेल, तुमच्याकडे काही केलं असेल तरी. आणि त्याच्याबाबत तुम्हाला काही करायचं असेल तर आमचं कोऑपरेशन लागेल. ते जर नाही घेतलं तर आमचं टेरिटोरियल सॉव्हर्निटी प्रिन्सिपल जिओपार्डाइज होईल, इंज्युअर्ड होईल, डिस्टर्ब होईल. म्हणून जनरली a state may not grant asylum to aliens on a vessel anchored or sailing in its territorial sea. म्हणजे समुद्रात असणाऱ्या जो टेरिटोरियल सी ची टेरिटरी पाहिली आपण, तिकडे शक्यतो असायलम दिलं जात नाही, जरी टेरिटरीला असलं तरी. कारण आपण पाहिलं 12 नॉटिकल माइल्स पर्यंत हा त्या राष्ट्राचा समुद्र असतो. त्यावेळी व्हेसल म्हणजे जहाज, अँकर्ड म्हणजे चालतायत, फिरतायत, सेल्ड म्हणजे प्रवास करतायत तिथून. त्याच्यावर पण दिलं जाऊ शकतं, त्याला टेरिटोरियल असायलमच म्हणायचे, पण ते अवॉइड केलं जातं शक्यतो. According to the World Court ICJ, in the case of territorial asylum, the refugee is within, yes, 12 nautical miles means we had seen how many kilometers are there. 22 kilometers something, 12 nautical miles. 22 kilometers, 22.2 kilometers from the baseline. Yes, 22.2 kilometers from the baseline. आपण हे टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन मध्येच पाहिलं, टेरिटोरियल सी, कंटिग्युअस झोन वगैरे. येस, करेक्ट ऋतुजा. 22.2 kilometers from the baseline is a territorial sea, and within that sea, if there were vessels anchored, म्हणजे अँकर्ड म्हणजे ते लिटरली अँकर्ड लावून तिथं उभा केलेले, त्याच्यातून अँकर्ड शब्द आलेला आहे. आणि सेलिंग म्हणजे ते चालताय तिकडून तिकडे. येस. So here, in case of territorial asylum, the refugee is within the territory of the state of refuge. त्याच राष्ट्राच्या प्रांतामध्ये तो राहतो. And a decision relating to extradition depends upon the normal exercise of territorial sovereignty. आणि नंतर त्याला एक्स्ट्राडिट करायचंय की नाही याच्यावर विषय होतो. So in other words, the refugee is outside the territory of the state where the offense was committed. जिथं गुन्हा घडलाय ते प्रांत सोडून तो इतर प्रांतामध्ये असतो. And a decision to grant asylum to such person does not in any manner derogate from the sovereignty of that state. आणि त्या व्यक्तीला असायलम द्यायचंय की नाही याचा परिणाम दुसऱ्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वावर होत नसतो. म्हणजे उद्या जर विजय मल्ल्याला असायलम दिलं इंग्लंडनं, तर त्याचा काय परिणाम भारताच्या सार्वभौमत्वावर होणार नाही, कारण तो फिजिकली तिकडे आहे. भारताचं सार्वभौमत्व कधी भारताच्या भूमीत तुम्ही काही गोष्टी करणार असतात तर ते भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधात असतं. कारण टेरिटोरियल सॉव्हर्निटी इज अ बेसिक क्रक्स. तुम्ही हे पहा, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्सचे स्पीचेस येतात, काही येतात, त्याच्यात पहिलं ते मुद्दा सांगत असतात की भारताच्या सार्वभौमत्वाला काहीही धोका पोहोचू देणार नाही, कारण दॅट इज बेसिक थ्रेट. आणि मग त्याच्या अराउंड सगळ्या गोष्टी फिरतात. So, in other words, so that is not the compromise with the sovereignty of another state. ज्या राष्ट्राचा तो नागरिक आहे त्यांच्या सार्वभौमत्वाचा याचा काही संबंध नसतो. उलट यांच्या प्रांतातून त्याला घेऊन गेले तर ब्रिटनच्या सॉव्हर्निटीचा प्रश्न निर्माण होईल. आणि भारतानं जर ब्रिटनला रिफ्यूज केला असायलमसाठी किंवा काय गोष्टी, तर तो ब्रिटनच्या सॉव्हर्निटी बद्दलचा प्रश्न निर्माण होईल. त्याच्यामुळे सिक्रेट प्रोसिडिंग असा शब्द वापरलाय, कारण ऑफिशियली ते डिस्क्लोज केलेलं नाहीये ब्रिटनने. मल्ल्याच्या बाबतीत सांगतो. However, there is no unanimity on the issue whether a state can grant asylum to prisoners of war belonging to a state which has been conquered and who are not willing to be repatriated for a fear of prosecution. युद्ध कैदी असतील त्याच्या बाबतीत मात्र कुठली एक वाक्यता नाहीये की त्यांना असायलम द्या वगैरे. कारण दोन राष्ट्रांमध्ये युद्ध झाल्यानंतर एक राष्ट्र जिंकलं आणि त्यांनी दुसऱ्या राष्ट्राचे कैदी स्वतःकडे ठेवलेले असतील त्यांच्या बाबतीत. सो देर वॉज नो युनॅनिमिटी. सो टेरिटोरियल asylum is granted by a state सरळ सरळ or its own territory
and is considered as an attribute of the territorial sovereignty of that state. So, asylum is completely linked with the territorial sovereignty of respective state. Asylum आश्रय देणं हा त्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न आहे, सार्वभौमत्वाशी निगडित प्रश्न आहे मराठी. So, the Convention on Territorial Asylum was there, signed in 1945. Article 1 of the convention states that every state has a right in the exercise of its sovereignty to admit into its territory such person as it deems advisable without, through the exercise of right, giving rise to complaint by any other state. So, प्रत्येक राष्ट्राला आपल्या भूमीमध्ये कुणालाही आश्रय देण्याचा अधिकार असेल, जरी दुसऱ्या राष्ट्राला त्या विरोधात कंप्लेंट करण्याचा अधिकार असला तरी, म्हणजेच क्रिमिनलला दुसऱ्या राष्ट्राच्या. So, later in the year 1967, the General Assembly of the United Nations recommended that the states in practice should do the following. 67 मध्ये काही गाईडलाईन्स जनरल असेंब्लीने दिल्यात असायलमच्या बाबतीत, that we will see. पहिले, when a person requests for asylum, his request should not be rejected. हे आपण आधी पाहिलं. Or if he tries to enter the territory of such state, he should not be expelled from the frontier itself. Frontier म्हणजे एअरपोर्ट वरून, बॉर्डर वरून, तिथंच त्याची एंट्री रिजेक्ट न करणे. Allow him in short. But when they come in a large number, म्हणजे collective like Rohingyas. Now Rohingyas are already in the territory. But if they are coming in the large number, the request for asylum could be rejected. ग्रुपने येत असतील तिथं मात्र asylumची रिक्वेस्ट at the frontier itself रिजेक्ट केली जाऊ शकते. On the ground of national security of its own people. तिथल्याच लोकांची सुरक्षितता अडचणीत येत असेल तर. दुसरं तत्व, if any state experiences difficulty in granting asylum, it should adopt appropriate measures by considering it as an international duty through the medium of individual state or the United Nations. जर asylum द्यायला अडचणी येत असतील तर इतर राष्ट्राशी सल्लामसलत करून ती गोष्ट निकाली काढावी किंवा युनायटेड नेशन्सला विचारून. आता ज्यावेळी विजय मल्ल्याची असायलमची केस सुरू होईल किंवा त्यावेळी डिस्क्लोज होईल, then government will approach to the Indian government will approach to the United Nations. So, when a state grant asylum to the fugitives, other state must respect such decision of the state granting asylum. तिसरं असं आहे की एकदा का एखाद्या राष्ट्रानं asylum दिला असेल, एखाद्या व्यक्तीला आश्रय दिला असेल, तर दुसऱ्या राष्ट्रानं त्या निर्णयाचा आदर करायचा. For example, political asylum in the case of defectors. जे राजाश्रय म्हटले तुम्ही त्याला. Then refugee asylum in case of persons who genuinely fear persecution. asylumचे प्रकार थोडक्यात. Political asylum म्हणजे given to the political leaders, those who committed political crime. ते political crime म्हणून प्रूव्ह झाला असेल आणि मग आश्रय दिला असेल एक्स्ट्रॅडिशन रिफ्यूज करून, कारण पॉलिटिकल क्राईम वरती सिद्ध झालं येस दलाई लामा, आणि एक्स्ट्रॅडिशन रिफ्यूज केलं तर इट टर्न्स इनटू असायलम. रेफ्युजी असायलम रोहिंग्या किंवा इतर बाबतीत. In case of persons who genuinely fear persecution or prosecution in their own country, त्यांना त्यांच्या राष्ट्रामध्ये भीती वाटते म्हणून ते आले तर त्यांना आश्रय देत. आणि तिसरं जनरल असायलम म्हणजे क्राईम करून आले. In the case of persons who have fled their country for economic betterment and have no status of immigrant. So, by this way, territorial asylum can be given. Now we will move towards the extra territorial asylum. आता हे दुसऱ्या राष्ट्राच्या प्रांतामध्ये दिलं जाईल. सपोज ब्रिटनला विजय मल्ल्याला असायलम द्यायचे, त्यांच्या प्रांतात न देता दुसऱ्या एखाद्या प्रांतात देतील. आता दुसऱ्या प्रांतात कसं देता येईल, that we will see here. How extra territorial asylum can, but in practice such kind of extraditions were rarely given. So extra territorial asylum
in the case of extraterritorial, or it is also called as diplomatic asylum. So the word itself indicate extraterritorial asylumलाच डिप्लोमॅटिक asylum असं म्हणायचं. आणि डिप्लोमॅटिक इन द सेन्स एम्बसी मध्ये दिलेले asylum असतात. कारण प्रत्येक राष्ट्राची जगामध्ये ज्या ज्या राष्ट्राला त्यांनी रिकॉग्नाइज केलेले, आपण रिकॉग्निशनची कन्सेप्ट पाहिली, ज्या ज्या राष्ट्राबरोबर त्यांचे व्यवहार चालू आहेत, मान्यता दिलेली त्या त्या राष्ट्रामध्ये त्यांचं एम्बसी असते. त्या एम्बसी मध्ये दिलेला असायलम म्हणजे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, त्यालाच डिप्लोमॅटिक म्हणायचं. सो द पर्सन हु इज गिवन रेफ्यूज स्टेटस इन विदिन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट वेअर ही इज अलिज्ड टू हॅव कमिटेड अन ऑफेन्स, हे त्याच देशामध्ये सुद्धा दिलं जाऊ शकतं जिथं त्यांनी क्राईम केलं, कारण ती त्या व्यक्तीची टेरिटरी असेल, पण असायलम देणाऱ्या राष्ट्राला ती एक्स्ट्रा टेरिटरी असेल. So any decision on the part of other state to grant diplomatic asylum in the premises of its embassy is deemed to be derogatory to the sovereignty of the territorial state. कारण अशा वेळी मात्र त्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाशी निगडित हा प्रश्न निर्माण होतो, कारण आपल्याच नागरिकाच्या विरोधात देशाविरोधात क्राईम करून आपल्याच प्रांतामध्ये तो दुसऱ्या राष्ट्राचं संरक्षण घेऊन राहतो, म्हणून it is derogatory to the sovereignty of territorial state. म्हणून जनरली such kind of asylums are refused, कारण they are not practical. कारण तिथले नागरिक तिथं जाऊन डायरेक्ट एम्बसीवर अटॅक करू शकतात आणि त्या आरोपीला इंज्युअर्ड करू शकतात, कारण सिक्युरिटी देणं त्यावेळी त्या राष्ट्राचं काम आहे, आणि मग पॉलिटिकली दॅट कॅन बी मॅनेज. तर दॅट्स व्हॉट सच काइंड ऑफ asylums are avoided. So because it withdraws the offender from the jurisdiction of the territorial state and continues an interference in a matter which is essentially and exclusively within the competence of that state. So states enjoy certain privileges and immunities on the territories of other state in respect of places such as diplomatic mission of other state. तर या प्रिव्हिलेजचा उपयोग करून ते असायलम दिलेलं असतं. कारण आपण पुढे आता डिप्लोमॅटिक इम्युनिटीज प्रिव्हिलेजेस पाहणार आहे की embassy is immune or embassy enjoys a privilege from the home state, it cannot be attacked वगैरे, किंवा आपण मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन्स मध्ये पण पाहिलं. So extraterritorial asylum or diplomatic asylum is granted by a state on its territory such as in its embassy premises. जे राजदूतालय असतं, दूतावास, तिथं ते दिलेलं जाते, किंवा इट्स वॉरशिप्स, त्यांच्या ज्या युद्ध नौका असतील टेरिटोरियल सी मध्ये दुसऱ्या राष्ट्राच्या, कारण आपण टेरिटोरियल सी बघताना पाहिले की तिथून इनोसंट पॅसेज परमिसेबल असेल प्रत्येकाला, किंवा त्या टेरिटोरियल सीच्या बाहेर कंटिग्युअस झोन मध्ये ते असायलम दिलं जाऊ शकतं. इट्स वॉरशिप सेलिंग ऑन द हाय सीज और इन द ओशन्स. As far as granting diplomatic asylum is concerned, international law does not recognize a general right of a person heading a mission to grant asylum in the premises of embassy or legation. तोच परत कुठलाही राईट प्राप्त होत नाही, for the obvious reason that such an act would prevent territorial law from taking its own course and would involve a derogation from the sovereignty of the state. ह्या पद्धतीचे असायलम त्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला अडचणीत आणणारे असतात, त्याच्यामुळे कुठल्याही नागरिकाला हा राईट मिळणार नाही आणि कुठल्याही स्टेट प्रॅक्टिकली हा मोड एक्झरसाइज करणार नाही. स्टेट पेक्षा त्या आरोपीलाच त्याचा वकील हे सजेशन देणार नाही प्रॅक्टिकली. सो द प्रिमाइसेस ऑफ डिप्लोमॅटिक एनवॉइस आर नॅशनली treated as the territory of the sending state and therefore immune from the jurisdiction of receiving state. या तत्वाचा फायदा घेऊन ते दिलं जातं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल asylum. So likewise a warship has a special status कारण they are immune under Geneva Convention किंवा all other laws relating to war from the jurisdiction of other state even in the territorial sea. ते आपण पाहिलंच टेरिटोरियल सी मध्ये, जरी टेरिटोरियल सी वर त्या राष्ट्राची सॉव्हर्निटी असेल तरी सब्जेक्ट टू इनोसंट पॅसेज टू द फॉरेन स्टेट. So a person of the coastal state after committing an offense, coastal म्हणजे समुद्र किनारा असलेले राष्ट्र, बाउंड्री ज्यांची समुद्र आहे,
India is a coastal state. So a person of the coastal state after committing an offense may be given refuge in the warship तिथल्या तिथंच. So such asylum is called extraterritorial asylum, but grant of such asylum is not an absolute right, and rules of international law or are not well settled on such asylum. Such asylum may take place in the following ways. So kind. Same परत आपण बघतोय आता diplomatic asylum. So the diplomatic asylum, we are not going to repeat this, is given in the territory, etc. Then one convention that we will see, that is Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. हे आपल्याला diplomatic agent च्या topic मध्ये पण पाहिजे. It says the premises of the embassy is inviolable and immune from search, acquisition, attachment or execution. कुठल्याही राष्ट्राचा दूतावास हा ज्या राष्ट्रामध्ये आहे त्या राष्ट्रांच्या कायद्यापासून संरक्षित असेल. त्या राष्ट्रांना तिथं इन्स्पेक्शन करता येणार नाही, शोध घेता येणार नाही, ते ॲक्वायर करता येणार नाही. तर या तत्वाचा फायदा घेऊन मग ते एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असायलम दिलं जातं. So similarly private residence of diplomatic envoy is also inviolable. So the convention however does not mention the right of diplomatic asylum. त्यांनी फक्त asylum प्रिमायसेसला संरक्षित केलंय. asylumच्या बाबतीत या कन्व्हेन्शन मध्ये एक्सप्रेस तरतूद नाही. So rest of the article and provisions we will see tomorrow regarding the asylum.